ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. Today is the penultimate session of our program Bhagavad Gita for beginners. Today will be the revision of the third Shatkam of tat tvam asi. And the next session I'll give a rundown, a quick recap of the entire Bhagavad Gita, all the chapters. Let's go further. The third Shatkam of tat tvam asi, the Asi part of it, it's from chapter 13 till chapter 18, the 6 chapters. அதனுடைய brief summary chapter wise இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Let's go further. தத்துவமசி மகா வாக்கியால நம்ம பார்த்த லாஸ்ட் ஷட்கம், தேர்ட் ஷட்கம் அசி, த ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியம், தத்துவம் அசி. அந்த தேர்ட் ஷட்கத்துல நம்ம பார்க்குற 6 சாப்டர்ஸ்ல முதல் சாப்டர் 13, க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகா. க்ஷேத்ரம்னா பாடி, த மேட்டர். க்ஷேத்ரஜ்ஞாங்கிறது த சட்டில் ஆத்மா, சட்டிலஸ்ட் ஆஃப் த சட்டில். அது ரெண்டு எப்படி சேர்ந்து வருது, அந்த மிஸ்டரி, அதுதான் இதுல சொல்லியிருக்கு. ஸோ இந்த தேகம் அண்ட் ஆத்மா, த பாடி அண்ட் த ஆத்மா, அதனுடைய நேச்சர் அண்ட் த ரீசன் ஃபார் தெம் டு கம் டுகெதர், அது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இட்ஸ் பீயிங் செட் இன் திஸ். அண்ட் பாடி இஸ் த modification of prakriti or the nature that's made of the panchabhuta and the 11 senses. இதெல்லாம் நம்ம டீடைலா பார்த்தோம். And because of the association of the body, atma gets the attachment to the pleasure, the pain, the kobam, அதுல இருந்து வர தாபம், இதெல்லாம் வருது. But the atma which is in the liberated state, இதெல்லாம் கிடையாது. பட் அந்த லெவல் போகணும்னா, we have seen earlier, அந்த கர்வம் டம்பம் அதெல்லாம் விட்டுறணும். the pride, being proud, அது இருக்கக்கூடாது, ஹம்பிளா இருக்கணும். இது நிறைய பார்த்துட்டோம் நம்ம. அது எப்படி வரும்னா, seeking a guru, அவர்கிட்ட இருந்து getting purified and control the senses. The control of senses, many times it's been repeated for emphasis sake. And without alternative thoughts, focus on the God. And it also is clarified, Lord Krishna clarifies, Atma unmaileye there is no birth or the death. When Atma associates with the body, that's what we call as the birth, பிறப்பு. அதே மாதிரி ஆத்மா பாடியில இருந்து பிரிஞ்சு போகும்போது, that is the இறப்பு or the death. The body is insentient, உணர்ச்சி கிடையாது, அறிவு கிடையாது பாடிக்கு. And ஆத்மா கூட சேர்றதுனால தான் the body is able to do many of the tasks that it does. அந்த ஆத்மாவோட சொரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு கர்மயோகம், ஞான யோகம், அது ரெண்டு நாளையும் பெறலாம். அண்ட் பக்தி யோகத்தை பார்த்தோம். கர்மயோகத்திலேருந்து பக்தி யோகத்துக்கு வருவோம், கர்மயோகத்திலேருந்து ஞான யோகத்துக்கு வருவோம், அண்ட் பக்தி யோகத்திலிருந்து ஞான யோகத்துக்கு வரலாம். ஸோ இட் சேஸ், லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ், ஆல் த மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங் sentient bodies, they are born irrespective of human beings or animals or plants. They're all born because of the Atma and the Prakriti combination. That is what is explained in this chapter. நம்ம பார்த்த அடுத்த சாப்டர், சாப்டர் 14, குணத்ரய விபாக யோகா. அந்த 3 குணங்களுக்கு உள்ள வித்தியாசம்,
Sattva, Rajas, Tamas. The three gunas we found all important, similar to that RGB, the red, green, and blue in the paint industry. Which you can mix any number of infinite number of colors. Adhe polata in the gunas, depending on the quantum of each guna which is predominant. So Lord Krishna says, and the Dega Sambandham, that is the association with the human body, that is what leads to all the Sukha, Dukkam, Koba, Tabam, adalellam வரதுக்கு காரணத்துக்கு அந்த குணத்துக்கு வந்து first காரணம் சொல்றது. That is explained here in this chapter. And then when the God wanted to create the world, so he first created the Prakriti and Jiva together. That is, he brought them together. And Prakriti வந்து based on the Atma's previous janmas karma carried over, so many forms of beings, the Deva, Manushya, human beings, Pasu, Pakshi, the animals or the birds, and the forms எல்லாம் எடுத்துட்டு because of the three gunas, Sattva, Rajas and Tamas, these are the three gunas which bind Atma to the body. இதுல வந்து we saw that Sattva guna மனுஷனுக்கு that gives the ஞானம், ஞான ஒளி சொல்லுவாங்க. Sattvagunam. Rajasnala, the desire, main cause for the desire, greed, and actions and other things come from Rajagunam. And Tamas is the one which is delusion, mayakam, delusion, somber, laziness, adala cheyandittu. And then Lord Krishna said that one of the three gunas dominates at any point in time. சில சமயம் சத்துவகுணம் இருக்கும், சில சமயம் ரஜகுணம் டாமினேட்டா இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மனுஷனோட behavior. So the gunam decides his action. And நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி, the one, a pure devotee who focuses on the God, he transcends the three gunas for siddhi. In fact, chapter 2, if you recollect, Lord Krishna told Arjuna, அந்த மூணு குணங்கள் வந்து வேத சம்பந்தப்பட்டது, நீ மூணு குணத்தையும் தாண்டி வருவையாக. That is, the Vedas talk about the three gunas, you transcend the three. That is what this is. A brief introduction to chapter 15, Purushottama Yoga, the whole person. The Lord is beyond the perishable and the imperishable, and therefore he is superior and called the Purushottama. Prakriti, Atma, rendume part of the God. Prakriti, the material nature, while Atma is the superior energy nature. And God is superior, obviously, to both of them. And அந்த ஆலமரத்திலிருந்து சின்ன விதை எப்படி செடியாய் வளர்ந்து மரமாய் ஹியூஜ் ஆயிடுமோ, that is, just as a people seed, which is a small seed, when it starts growing, it becomes a sapling and becomes a huge tree with the roots above and the branches below. And it spread all over, it grows huge. அதே மாதிரி தான் இந்த பிரகிருதி ஆத்மா காம்பினேஷன்னால வர different forms, the living beings, they are spread around the universe in huge form. And then this also represents the samsara, the cycle of rebirth. இதை வந்து ஒடிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி with the acts of detachment. That is, the only acts of detachment can fill that tree of samsara or the rebirth to obtain a moksha, liberation. So Lord Krishna says, devotion to God
And one of the 4 yogas we talked about is the route to be taken. And as we had mentioned earlier, since all beings and elements are perishable, Atma is imperishable, the Lord is above both these. And he supports the universe and he is called the Purushottama. மேல போகலாம். The next chapter is chapter 16, Devasara Sampad Vibhaga Yoga, the divine and demonic properties among the human beings. Lord Krishna said that இதுக்கு முன்னால பேசின கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் only the divine qualities இருக்கிற people only will understand. The people with demonic qualities will not understand all that we talked about. That is about the not doing evil to the people, doing karma for the sake of karma, not for the karma phala, and then controlling of the senses, etc. etc. All that only the people with the divine qualities will understand. And then the people with the divine qualities, other characteristic of them is அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு எதுவும் தீமை செய்ய மாட்டாங்க. They will do no evil to the others and they do not know anger, that is they have control, overcome anger. They have பொறுமை, patience and compassion. Whereas as compared to that, the அசுரகணா இருக்கிறவங்க, they are full of டம்பம், கொழுப்பு, கர்வம், கோபம், அயர்வு. That is the ego, the garvam and anger and the laxity, அதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறவங்க. And the people with the divine qualities, samsara bandha, that is from the bondage of samsara, rebirth, they get liberated. Whereas the people with the asura qualities, they have no possibility of liberation from the samsara. And additionally, the demonic people, their characteristic is அவங்க வந்து கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. They deny the existence of God and they say they are the ultimate and no one comparison to them. அது சொல்லிட்டு அவங்க they will indulge into evil deeds. And also the demonic quality people, அவங்களுக்கு they have got no faith in the Shastra. Whereas for the people with the divine qualities, Shastra is the ultimate for them. They live by the Shastra. So இதெல்லாம் the difference and we saw in detail. மேல போலாம். அடுத்தது chapter 17, Shraddhatraya Vibhaga Yoga, the 3 types of faith or belief, again arising out of the 3 gunas. Earlier பார்த்த நம்ம chapter 14ல குணத்ரய விபாக யோகால அந்த 3 குணத்தினால தான் all actions, the basic guiding factor are the 3 gunas. அந்த 3 குணத்தினால ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கை இல்ல belief system, அதுவும் கூட because of the gunas varies. So again, sattvic guna, rajasic and tamasic. Therefore Shraddha also sattvic, rajasic or tamasic. And sattvic Shraddha இருக்கிறவங்க வந்து they adhere to the Shastras and then they pray the divine, the God. Whereas rajasic Shraddha இருக்கிறவங்க they pray the Yakshar or the Rakshasas. And Tamasa Shraddha இருக்கிறவங்க they pray the spirits, ghosts and like that. And அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பலன்கள் கூட அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபட்டிருக்கும். That is what they get benefit of the result out of that will also depend upon their guna which manifests in their Shraddha. So
இந்த 3 பேருக்கு இப்படி இருந்ததுன்னா சாஸ்திரத்தை மீறி போறவங்க, that is the people who violate or who do not care about the shastra, அவங்கள பத்தி வந்து it's beyond imagination, they are down the drain. And அவங்களுக்கு நினைச்ச பலன் கிடைக்காது மட்டும் இல்ல, they will also end up with calamity. And not only that, like Krishna says, அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் the food one eats, அவங்க செய்யற தவம், அவங்க கொடுக்கிற தானம், அது கூட 3 வகையா இருக்கும்னு சொல்றாரு. So the gunas are all pervasive in our various temperamental, mental, emotional activities also. Let's go further. We have come to the last chapter in the third Shatkam of Tat Tvam Asi, as well as the last chapter of Bhagavad Gita, chapter 18, Moksha Sannyasa Yoga, the freedom and renunciation. Sannyasa, Tyaga, actually they both are the same. And the செய்யற வேலையில பற்று இல்லாம கடமையா செய்யறது, that is doing a job without getting attached to the work, doing it as karma, and doing a job without mind attached to the results, end result, karma pala illama. அதைத்தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். But there are people who say அந்த காமிய கர்மத்தை, that is attachment ஓட வேலை செய்யாம இருக்கிறது சந்நியாசம் சொல்லுவாங்க. அந்த நித்திய நைமித்திக கர்மத்துல அட்டாச்மெண்ட் விடுறது. நித்திய நைமித்திகங்கிறது, நித்திய இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு டூ மேண்டேட்டரிலி ஃபார் சஸ்டனன்ஸ் ஆஃப் பாடி. நம்ம உடம்ப பாதுகாக்கிறதுக்காக செய்ய வேண்டிய த ரெகுலர் திங்ஸ் ஆர் தேர். அது வந்து நித்திய கர்மா. நைமித்திகாங்கிறது ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ்ல எல்லாம் செய்யறது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்செஸ்டர்ஸ், அவங்களுக்காக பண்ற ரிச்சுவல், இதை வந்து விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ். அண்ட் அந்த மாதிரி செய்யலைன்னா பாபம் வரும் சொல்றாரு. Lord Krishna re-emphasizes the point that every action happens because of God. That is, we had seen enough. All things from the Prakriti, from the Gunas, the Prakriti is part of the God. So it is, and the Gunas nal the actions varudhu, and therefore it is all because of the God. அது இல்லாம நான் தான் செஞ்சேன் சொல்றேன். The one who says I had done it, he is, like Krishna says, he is an idiot, ignorant. And then Lord Krishna adds another point of the 3 types of jnana, karma, and the boldness. இது வந்து even this and pleasure, they are also of 3 types each. That is satvika jnana, rajasic jnana, tamasic jnana. அதே மாதிரி jnana, karma, boldness, and the happiness or pleasure, they are also of 3 types. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு Lord Krishna finally asks Arjuna, has Arjuna got over the delusion? Lord Krishna says, சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் நான் சொல்லியாச்சு. I have told you all that is to be told. Now you take a decision. So now Sanjaya tells King Dhritarashtra that Arjuna's delusion goes off after the sermon from Lord Krishna, and Sanjaya says Arjuna gets ready for waging the war. Thus ends the 18 chapters of Bhagavad Gita. Let's go further. So we saw chapter-wise summary of chapters 13 லிருந்து 18 வரைக்கும், thus completing the third Shatkam of the Mahavakya tat tvam asi. And next session I'll give a full recap
a quick recap of the entire Bhagavad Gita, 18 chapters la gist of it. So next session will be the last session in our program. Until then, take care. Namaste everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।